I had 28 more days before they decide that they're gonna put my lights out. My name is Jánson. I've been on death row ever since June 6th of 1996. And that's been 12 years now that I've been on death row. If I was going down the road and I saw me, could I be my best friend? You see what I'm saying? I can't be my best friend because I have never liked myself. جانی ری جانسن در 2 آگوست سال 1957 در اوستین ایالت تگزاس به دنیا آمد. وقتی 5 سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش هر دو به دلیل توزیع مواد به زندان افتادند. در سال 1964 خالش جولی تصمیم گرفت حضانت اون رو بر عهده بگیره، اما 5 سال بعد به خاطر بیماری که بهش مبتلا شده بود مجبور شد جانی رو به یتیمخونه بفرسته. توی 17 سالگی جانی اونجا رو ترک کرد و تصمیم گرفت کف خیابون زندگی کنه. اون یه مدت راننده ماشین سنگین شد و بعد تاکسی گرفت و رانندگی کرد. در 21 ماه می سال 1996 اون به خاطر تجاوز و قتل لئا جو اسمیت که در شب 27 مارس سال 1995 اتفاق افتاده بود دستگیر شد. هیئت جوری در 30 ماه می یعنی 9 روز بعد از دستگیریش حکم مرگ رو براش صادر کرد و قاضی ایالتی گرادی جولی هم با توجه به اینکه ایالت تگزاس یکی از 31 ایالتیه که در آمریکا حکم مرگ و اعدام رو قانونی میدونه و اجرا میکنه نظر هیئت جوری رو تایید کرد. I have never been able to deal with the inner me. When the judge sentenced me to death. در شب 27 مارس سال 1995 جانی لئا رو سوار ماشینش میکنه و به یه جای خلوت بیرون شهر میرن تا یکم مواد بزنن. لئا معتاد به کرک و هروئین بود و جانی خیال نمیکرد زیاد کار سختی باهاش داشته باشه. واسه همین سریعا در ازای موادی که در اختیار لئا گذاشته بود خواست که باهاش رابطه داشته باشه. اما دختر قبول نکرد و اینجا بود که کار بیخ پیدا کرد. اونا درگیر میشن و لئا میخواد فرار کنه که جانی سرشو میگیره و چند بار محکم به جدول بتونی کنار خیابون میزنه. بعد در همون حالت بهش تجاوز میکنه. بعد از اینکه کارش تموم میشه وای میسته بالای سر لئا و با پوتین آجدارش 6 بار پیاپی به جمجمه دختر ضربه میزنه، طوری که جمجمه‌اش خورد میشه و در حالی که در خون خودش غرق بوده و نفسهای آخر رو میکشیده جانی یه بار دیگه هم بهش تجاوز میکنه. I got mad, you understand what I'm saying? I jumped on and I beat her up pretty bad. Do you have a picture of me, what they got, the picture that they gave you? You look at my face right now, get a good look at it. When you look at that mugshot that they gave you, you understand what I'm saying? You watch, that ain't me. And that's the person that I believe that they must be prosecuting in my place. For some of the people on death row, what you are witnessing is a form of mental illness. You're witnessing an inability to absorb the injuries that they've caused. And so they adjust by saying that's a different person. That person's not here. There are two me. جانسن اول به شرارتی که انجام داده بود اعتراف کرد، اما کمی بعد حرفشو پس گرفت و ادعا کرد اعترافش زیر فشار و شکنجه پلیس بوده. جانسن درخواست تجدید نظر در حکمش رو هم به دادگاه فدرال و هم دادگاه ایالتی ارسال کرد، اما هر دو دادگاه تجدید نظر درخواستش رو رد کردن و به اجرای حکم مرگ صحه گذاشتن. I'm innocent of this crime, serious, man. I ain't never killed nobody in my life. Nobody. و توی اعترافاتش به تجاوز وحشیانه و قتل 3 زن دیگه که هویت 2 تاشون تا به امروز هم شناسایی نشده اقرار کرده بود. شاهدای زن زیادی هم بر علیه کاری که اون باهاشون کرده بود در دادگاه گواهی دادن. اون حتی به زن خودش هم رحم نکرده بود و دورا همسرش رو طوری زده بود که اگه پلیس سر نرسیده بود حتما میمرد. در سال 1991 جانسن به دلیل ضرب و شتم دورا مزلی 6 ماه حبس گرفت و بعد از آزادی هم دورا به همراه بچه‌ها اون رو ترک کرده بود. اگرچه هیچ کدوم از این موارد سندیت قضایی برای اضافه شدن به جرایم قطعی جانسن رو پیدا نکردن، ولی قتل لئا جو اسمیت به تنهایی اون رو به اتاق مرگ فرستاد. جانی ری جانسن در طی 20 سال بیش از 100 مورد تجاوز وحشیانه و ضرب و شتم از خودش به یادگار گذاشت. جمله آخری که توی دادگاه رو به حضار گفت نشون دهنده خود بزرگبینی ناشی از خودشیفتگی در کنار یک نوع اختلال حاد اسکیزوفرنیک بود. توی بهشت میبینمتون.
there's various levels of bipolar disorder and different types of bipolar disorder, so it's very, very important to understand the different types. Let's start with bipolar 1 because that is just such a significant illness, right? So bipolar 1, again, what we're going to talk about, I'm going to make this as easy as possible for everyone to understand. Bipolar 1 is mania. That's the word of the day with bipolar 1. We're going to focus on the manic symptoms, okay? And those are this: distractibility, okay? This is somebody that cannot sit still, they can't pay attention at all, they can't finish any tasks at all, completely distracted. Impulsivity is the next one. Impulsivity, so much so, Kyle, that you're going to do things that you are not thinking through. You're getting yourself into trouble potentially. You're just making rash, impulsive decisions. The next one is grandiosity. Grandiosity is a big one, right? Grandiosity means that you have this inflated self-worth where people think they're God or they think they're a superhero. But it can be much lower as well, just feeling really, really high about yourself, right? The other thing you'll notice is flight of ideas. You may hear that term thrown out. Flight of ideas is just that. When you're listening to these people talk in a manic episode, their ideas are just flying out, but you'll talk to someone for 5 minutes and you would have heard like 100 different topics, right? So that's flight of ideas. And the other piece is really rapid and pressured speech. So we talked about the idea portion, which is what's in your head, but what you're seeing presented to you is very pressured speech. Getting into a different realm, and the difference here, the main difference, so I want to make this as easy as possible for everyone to understand, is bipolar 2, instead of full-blown mania, it's called hypomania. And there's only one real difference: the length of time. Now with bipolar 2, the only other difference is that there's a depressive phase. در زندان محکومی به مرگ، جانسن تبدیل به یه مسیحی مصلح شد و سعی در ارشاد بقیه زندانی‌ها داشت. از این طریق اون با خانواده کلی ارتباط خاصی برقرار کرد، خصوصاً با برونت کلی، مادر بزرگ کیت برنارد کلی، دوست صمیمی جانسن. کیت برنارد کلی به جرم سرقت مسلحانه و قتل در هیوستن ایالت تگزاس در سال 1994 به مرگ محکوم شده بود و در سال 2003 هم اعدام شد. People ask me, you go down there by yourself? I said, no, Lord. I said, me and Jesus, we talk all the way down there. And when I come back, I sing and pray all the way and cry coming back. Just to know that I have brightened up somebody's day. That's what make the difference. That's what make me happy. To know that I have touched somebody's heart. To let them know Jesus loved them. That, when Jesus went to the cross, he could have come down, but it was love kept him there for the whole world, for everybody. See, he's not a partiality God. He did it for everybody. So whosoever will, he said, let them come. But you have to introduce those guys to Jesus or to a better way of thinking, to better their lives, because they are really hopeless. And we should make a difference in one life. We should. در سال 2003 برونت با جانی در زندان ملاقاتایی رو داشت. جانی اون رو به عنوان منجی خودش میدونست. You know, Mama Clay, he said, I didn't shoot that man, say it was somebody else's gun, and that man said I did it. And he said, but I am innocent. I said, well, you know, and God knows. I said, and you know how to work your conscience and work with God. And it's just a joy. در این فرایند مزهک جانی با خواهر برونت یعنی هلن فلیپس هم آشنا شد و با هم مراودات خوبی داشتن. جانی برونت رو مادر خودش خطاب میکرد، هلن فلیپس رو هم خالش. It's not about yourself, it's all about somebody else. Because when Jesus died, it wasn't about him. Because he could have saved himself, but he was trying to save the whole world. So it's when you go about doing things, you forget about yourself and you think about the other person. Because it's not about you anyway. It's about the other person. در سال 2005 اون با جوانا ووگن از طریق مرکز دوستیابی آستین از طریق نامه‌نگاری رفیق شد. مرکز دوستیابی آستین مثلا یه گروه خیرخواهانه مسیحی توی آستین ایالت تگزاس بود که برای محکومین به مرگ کارپستال‌های مناسبت‌های خاص رو میفرستاد و با زندانیان اعدامی نامه‌نگاری میکرد. رابطه مجازی جانی و ووگن تا سال 2009 یعنی زمان اجرای حکم جانی ادامه داشت. I think it's really important to kind of separate the two a little bit though, and to understand that people who are living with schizophrenia are not possessed by the devil or by demons.
and that religion has nothing to do with the occurrence of schizophrenia in individuals. Get an exorcism or that praying will help alleviate some of my symptoms, but it's been scientifically proven that this is not the case. One of the types of delusions of people living with schizophrenia or psychosis are religious delusions. قبل از اجرای حکم جانی وصیت‌نامه نوشت و تمام دارایی‌هاشو به برونت کلی واگذار کرد که البته این دارایی‌ها فقط یه مشت کتاب بودن. کلی هم آخرین آرزوی جانی رو برآورده کرد و طبق قولی که بهش داده بود اون رو در کنار مزار کیت دفن کرد. توی آخرین جمله‌ای هم که قبل از مرگش به زبون آورد گفت که مجازات مرگ قانون منسوخ شده وحشی است. Based on scientific evidence so far, there is no evidence to indicate that schizophrenia is a result of anything to do with religion or possession or spirits or anything of that nature. Simply to point out that the cause of schizophrenia is not anything to do with religion or spirituality or anything of that nature. به هر حال در 12 فوریه سال 2009 برونت کلی، هلن فلیپس و جان بوگن شاهد اجرای حکم مرگ جانی ری جانسن داخل اتاق مرگ بودند. I mean, painted this picture of me being a demon, you understand what I'm saying? A demon that I'm not. You understand what I'm saying? I'm like, oh my goodness, is this true? Can I be this person? No, that is not me, man. They don't know what they got. They don't know that it's not me. And that's how I was feeling, man. I was feeling